Uganda's defense chief, General Muhoozi Talidamu, has sparked widespread outrage after a series of posts on X that claimed that Ugandan forces had killed 22 members of the opposition National Unity Platform. Muhoozi, who is the son of President Yoweri Museveni, also threatened to treat NUP supporters and Bobiwine in particular as outlaws. He gave Bobiwine 48 hours to surrender to police or be dealt with as a rebel, language that critics say amounts to a threat against a leading political opponent. Bobiwine has rejected the official results of the January 15 election and described the threats against him and his supporters as signs of fear and panic within the government. He also accused Museveni's camp of orchestrating violence and repression against critics. The election, which returned Museveni to power with about 71.6% of the vote, has been widely criticized by rights groups and international observers as non-transparent and repressive, marked by internet blackouts, alleged intimidation, and legal action against opposition members. Like, this is the first time I've ever seen this place. You people need to introduce me to Kampala. I don't know Kampala at all. I am like a foreigner in this city. I was saying, are we in Dinda? Where are we? So, all we know is the bush and the barracks. That's all. That's all. From year to year. Either you're in Karamoja, or you're in Muhoti, or you are rushing to Gulu. That's our life. Before you reach Gulu, they say, no, you have to jump on the plane. Something is in Somalia. You go to Mogadishu. Actually, I used to tell, I used to tell the commanders in Mogadishu, I used to say, this is my holiday now, Mogadishu. At least 1 week of no phone calls. Because Uganda, your phone never stops ringing. So that's our life. I thank President Museveni for the Commander-in-Chief for giving me an opportunity to discover Kampala. Now maybe I'm going to see more of Kampala. You have seen me dancing twice today. It has never happened in life. I never dance, never. But today I've danced twice because I'm happy to be with my people, with my generation. Team chairman, they are amazing people. And the other teams, all of them, Revolutionary Guards and Avengers and original. There's one called Original MK Army. Then there's MK Army. So we still need to get the name sorted out. But they are all great people. There's been some kind of confusion that these groups are anti-government or they're trying to challenge the government in some way. Never. How? Me, I call them self-defense groups. Because people in Kampala had been so intimidated by the opposition that they formed these groups for self-defense. And you can see how, as they were saying themselves, how the situation has improved for our young people, our young supporters in some of these urban areas. I want to and I think the reason they are so effective is that they have the correct ideology. The ideology, as we used to say in the military, they are ideologically correct. They know
where this country came from, they know where it is, and they know where we need to go. That's why they're such a positive force, and we must all support them. You cannot say Uganda should be a colony again, and that's your ideology. You've seen them. They were been talking about social media. Somebody comes and says, the colonizers were better than you. How can you say that and you call yourself a Ugandan? The colonizers were better than your own government. So these people have a correct ideology, and that's why I'm very happy to be associated with them. And I think they're doing a great job, and we should continue to support them. We need more of this in this country and less of the other. More of this and less of the other. And now that President Museveni has given me a chance, and as my fellow commanders were saying, I am somebody who's very passionate. I was very passionate about the army. You all saw me. I used to call them my soldiers. People would say, why are you calling them your soldiers? They are not. No, it's because I love them. I love them. If a commander says the nation so mulowooza Titokero teyaliwo wano. Titokero yaliwo n'Amini. N'obudde bwa Museveni bujja. Wallahi billahi talahi bujja. Oyisa abantu ababi kubanga oli connected mu kubanga oli munyankole. Nina message yo. Obudde bwo bujja. Obudde bwa Museveni bujja. Allah subhanahu wa ta'ala yakola obudde. Ne bw'omanyira abantu mbukuba oli munyankole. Obudde bujja bwa Museveni bugenda kuggwako omulala gye. Ojja kudduka. Ojja kudduka ne Titokero yadduka, oyita Ojoko yadduka. Maria Mungu yadduka. Alifa Dulu. Barasiba wano ojja kudduka teweefuula nnyo nti oli watabbu kuba oli munyankole. Banyankole bangi abalina empisa. Banyankole bangi abakola emirimu mu butuufu. Naye ate eri abantu abamanyira abantu kuba banyankole. Muhoozi anaamalako. Omanyi yeegumyagumya naye tosobola kuvaayo n'ogamba Omumerika nti akyasinze okubeera n'amagye agali wiiki mu nsi yonna. Gwe kyoyogerako bw'okimanyi nga ne Kenya etusinga amagye okubeera strongo. Etusinga amagye okubeera n'amagye nga gali strongo. Gwe kyoyogerako bw'okimanyi. Kakati wuliriza. Yagambye, Trump, do not dare me. I'm not Maduro. Nze siri Maduro. You have the weakest army in the world. Mwina amagye amanafu mu nsi yonna. And you only do PR thinking. The world is afraid of you. Me, I will deal with you. Nze ngenda kukwatagana nawe, ngenda kukukolako. If you try come 100 miles near Uganda, bonagezaako okusemberera Uganda miles 10. Okategeera Uganda airspace. KDF boast Muhoozi Kainerugaba. Naye gwe nze ndi wana bagenda kunkubira omuntu omwoluyi. Bagenda kunkubira omuntu omwoluyi. Mama. You're playing with fire. Ozanya n'omuliro. Gwe Omumerika. Bwasalawo ajja buzibwa ati. Gwe tambuza video. Anti babalabudde ne bagamba balekera okutiisa Robert Kyagulanyi Ssentamu ate basumulule Besigye mbagirawo Dr. Kano.
kati no tambuza video bampita ka full bet off straight at a triple music entertainment. This meeting is timely because of the important issues that have been addressed both yesterday and today. These two meetings, and it's good that we have had an opportunity to pass this information down to the commanding officers and directors who comprise the Defense Forces Council. Your Excellency, we have done and continue to do a lot of work since the last High Command met. For instance, Operation Shujaa in Eastern DRC, originally concentrating on traditional ADF positions in North Kivu province, has since expanded multiple fold in terms of the area of operation. The joint forces have now established a permanent presence in the eastern DRC towns of Lubero, Butembo, and Beni. This in addition to the mobile forces that continue to do an excellent job of permanently degrading and crippling the ADF as a fighting force, have made the people of that region very happy with the work being done by the UPDF. Your Excellency, with your guidance, we are designing solutions to mitigate this worrying security development for our forces and the government in Somalia. In the meantime, the UPDF is observing heightened vigilance and combat readiness throughout our dispositions in Somalia to make sure we are ready to deal with Al-Shabaab decisively. Your Excellency and distinguished members of the Defense Forces Council, the situation here at home is relatively calm and peaceful throughout Uganda. Even the cattle rustlers and armed criminals of Karamoja have calmed down. Operation Usalama kwa Wote by 3 Infantry Division in Moroto is proving to be a resounding success. We shall consolidate the gains in Karamoja and make sure the Karachunas are not allowed to rearm again. Your Excellency and members, we are also dealing with urban criminality in Greater Kampala Metropolitan Region, that is Kampala, Wakiso, and Entebbe. We are, however, closely monitoring all those who seek to cause trouble for our people, and will firmly deal with them without fear or favor, in conformity with the law. Ntegeddeko nti waliwo ku bantu abayingidde wa His Excellency Muhoozi yennyini kwali ne Balamu. Muhoozi ne Balamu kwebali bagenze wa His Excellency Kyagulanyi Ssentamu bali waka munda mu kikomera. Ku ttiimu eyingiddeyo kuliko omusawo ow'ekinnansi omulaguzi. Mujjukira ebintu bye nali mbagamba ku maanyi agali ewa pulezidenti wali ku nnyanja ya pulezidenti ku miti. Mujjukira ebintu bye mbadde nga nzija mbagamba nti baagala abantu abagendayo okubajjirirawo balina n'emikolo gye bagenda okukolera ku Muhoozi ewa pulezidenti ewaka. Manya ebintu ebyo bwe tuba tubyogera sometimes abantu baba balowooza mbu twogera ebintu nga oba tulimba oba twenoonyeza byaffe. Waliwo ebintu bye bagenda okukolera ewa pulezidenti eby'ekirogo. Kuliko Balamu, kuliko Muhoozi, kuliko n'omusawo omulaguzi. Ebintu bye nali mbagamba bye baali banoonye wa pulezidenti, wali awali ebintu bye nabagamba byesigenda baddiramu, ojja kuddayo olabe programu ezo, ojja kuddayo zinoonye. So yeemu ku nsonga enkulu ennyo endala ezibaleese. Bazze
Mbubalowooza mbu amaanyi agali ku pulezidenti bagakwate bagamuggyeko bagateeke kwani bagateeke ku bigodo. Okitegedde ya ekintu kyonna ekituuka ku babi, ekintu kyonna 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 ekituukawo, ekintu kyonna 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 Balamu ne Muhoozi weebali physically, weebali in person, weebali mu buntu, balinako n'omusawo abeemirirwano bonna kuba babadde bwe bakuba gundi enduulu nga baneiba badduukirira, naye buli nyumba ya neiba basoose kugyetoloozaako magye, tokkirizibwa kufuluma. Buli neiba bamuganya asigadde mu nyumba ye tavuddeeyo. So bagenze kusamirira wa pulezidenti, bagenze kukolera mikolo wa pulezidenti. N'ekirala waliwo possibilities z'okuteekayo ebintu eby'ebyokulwanyisa okulaga mbu nno mutujju bw'abadde alina ebyokulwanyisa. So ekintu kyonna senga kidda ne bagamba mbu bakwatiddeyo ekintu kyonna emisana oba olunaku lwonna okuva kati be babireese era be babitaddeyo. Naye mu byonna muwulire, temukutuka mitima mbu semanyi biki, no. Mwambale amaanyi twenunule. Eryo ejjoogo lye batuteekako bwe tudde emabega bajja kutufuka ne mu kamwa nno. Eryo ejjoogo lye batutaddeko senga tuddirira bwe tuti bajja kutufuka ne mu kamwa. Ebyo bye batukola bitwongeza amaanyi, bitwongera obusungu, bitwongera obusungu tusituke mu bungi. Oyinza okuba olw'enkya, eyinza okuba wiiki eno etandika, eyinza okuba olunaku lwonna. Tuyinza okuba olunaku lwonna naye w'okiwulirira situkiramu. Tolekange emmotoka nga zitambula ku makubo, tolekange enguudo nga zeggudde. Ekyo kye ŋŋenda okusomesa ebbanga lyonna paka lwe kinaatuukawo, kiyingire mu bwongo bw'abantu nga ambuleera bwe yayingidde mu bwongo bw'abantu nti londa ambuleera, wolaba ambuleera, wolaba ambuleera. Toleke emmotoka ku kkubo. Naawe ayina emmotoka mu kikomera, bw'obiwuliranga ng'emmotoka ye eri mu luggya, givuga ogitwale mu strategic position, ogiteekewo ku lwa Uganda. Kuuma empapula zaayo ojja kuddizibwawo, ojja kuddizibwawo. Sigenda kudda mu ku analyzinga nsonga ndala zonna mu ggwanga Uganda, no. Ejjoogo eryo Muhoozi yennyini ne Balamu bali wa pulezidenti ewaka. Muhoozi ne Balamu bali wa pulezidenti ewaka. Bazze n'omusawo ow'ekinnansi, bazze okweraguza, bazze okukolerawo ebintu. Nabagamba ku by'ewabugingo tugenda bitunuulira. Ekiro kyaleero ewabugingo waliyo okusamira ku kyaki gye muyita kyaki ku Kananirandi, waliyo okusamira. Enkya waliyo emikolo gy'okulya ente, naye ente ezo bali mu kuzikolera bateeso zikolerako ebyawongo, bazooke awo ewabugingo mbu kubanga wasemberedde ekitebe kya Nuupu. Omukka ogwo bwe gunaatambula guyiteko ku kitebe kya Nuupu. Kati ekyo kye baagala nga basaddaakira ekyo kusaanyaawo Nuupu. Then ne Muhoozi ali wa pulezidenti ewaka, agenze wali ku luzzi we nabagamba. Baludde nga baliimisa okugendawo gundi naye waabalema. Baludde ne baagala okuleeta abantu mu ngeri yonna ne wabalema. Kaakati bagenzeeyo leero ekiro weebali. Kyekyo ekindeese. Ekintu kyonna ekituuka ku babi Muhoozi ne Balamu, Muhoozi ne Balamu. Kale mubeere bulungi bamikwano, mwambale amaanyi. Buli omu kubirayo munne essimu, abaana mubagambe babeere eggumite, buli alina eggaali ebeere eggumite. Mubeere seefu we muli, mubeere eggumite. Omwoyo gwa Uganda gubabeereko. Tugenda kusituka, tugenda kwenunula. Mukama abankuumire.
people, what do you want in our compound? What is it that you want in our compound? What do you want in our compound?